Welcome to the most popular ski resort in Tohoku, Japan. 旅はこれからスタート。スタート。 With our snowboards, we followed the path very slowly. And out of nowhere, we were able to see all the Juhyo snow monsters around us. I will never forget what I saw in that short amount of time. And tomorrow, on the way back to Tokyo, we're going to be stopping by 3 more places, 3 more winter spots in Tohoku, yeah. And we're really excited for the last one, so yeah, stick around for that. Alright, see you guys tomorrow. おはようございます。おはようございます。今日も降ってますね。わ、出発。Alright, we are now at the car, as you can see. 雪だるま。雪だるまだね。あいしょ、うわー、車だったんだ。後ろだと思った。出発。うわくるーっと回って上まで屋根からの雪があって大変なかもしれないと、歩ける靴だからね。はい、はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。いってらっしゃい。今日はどこ行きますか？今日は山で。We are hiking today. So we just found this place on Google Maps and that is where we're going. It's really high. Praying for a safe return. すごいな、雪の量が半端ない。東北、さすがだ。階段あるって言ってた？うん、3つ階段があるんだって。本当のハイキングだと結構危ないもんね、今。まあそうだね。寒すぎて？寒すぎて、雪が溶けない。それもらおうと思わなかったね。ね、そうそうそう。It's really interesting how the snow stacks up on top of like things in general. なんかあれみたいに丸くて、その上になんか団子みたいになってるよね。めっちゃさ、ニューイヤーズの鏡餅の上の、みかん？あ、みかんみたい。あ、なんかいっぱいいる。ね、子供とか。子供かもね。手を叩かずに合掌してお参りください。体を撫でて願い事をお祈りするだって。はい、example please。おちおち、おちおち、おちおち、おちおち、おちおち、おちおち、おちおち。いいですね。はい、水子供養だって。小さくて死んじゃった子の供養もしてね。だから子供がいっぱいいるから。あ、見つけたね、入り口。So this area, you have to pay 300 yen for admission. Take these stairs up to the top area. Yeah, we're doing some hiking today. 今日は優しい雪だ。そうだね。昨日はいじめ雪。まさか冬に登山すると思わなかった。靴買ってよかったね。ね、本当によかった。ここが難しいですね。The stairs are getting narrower and there's less places to step on. It's really slippery. That is definitely the biggest icicle I've ever seen in my life. なんか映画のものみたい。さすが東北。Some parts are like really slippery. わあ、やっぱりあそこめっちゃ大変だよね。People are struggling. なんかすごく登山したわけではないけど、全然違うね。ここと駐車場のとこと。そうだね。お堂がほら、あの上にもある。ね。よく作ってるね。ね、よく作ってる。We are near the upper part of the temple. Wow, such a nice view. おお、ここは気をつけて。思ってるより滑らないんだけど、でも滑ったら怖い。もはや帰りは滑り台にしてほしい。12 seconds later. 回ってください。遊園地みたいで楽しかった。ここも滑った方がいいかな。
暑いか。スライダーが一番楽しかったね、ザオより。恐怖はないからそうだね。おとなしく下りましょう。おーOh my legs。おー、気をつけて。大丈夫？ともちゃん大丈夫？本当に？大丈夫。カメラが引っかかっちゃうと思ったらいや、カメラが食らった。NG です。NG だったね。昨日のザオより食らったね。ザオはともちゃんめちゃめちゃ上手だったけど、無事に帰りましたね。Alright, we just made it back down. Yeah, that was spot number 3. Now we're gonna go use the restroom and head over to spot number 4. It's kind of sunny, but seems like the weather is not getting any better. So this place is kind of like a petting zoo, but they have one of the most rarest foxes in the world. すべて自己責任だね。Always yourself responsibility。なんか違う気がする。なんか違うね。2人で2名様2000円になります。落とし物もコーナーが二度と出てきません。そして写真撮る際にしゃがんだり自動で捨てると頭を落ちて噛まれるのはこれもしないこと。通路だけをご利用ください。通路以外の場所除雪されてません。場内は全て自己責任になってますので気をつけてください。はい、では以上になります。気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。白黒もいる、パンダみたいのがいる。ね、鳴き声がなんかちょっと可愛い。コーンじゃないね。面白かったですね。ね。 So we just got back. It's definitely not petting zoo. They say not to touch them because they're gonna bite you and you just get diseases and yeah, nobody's happy. And another advice, if you ever want to visit the fox village, you should never go in summer. Supposedly it smells like Actually winter is probably like the best time to go, so 映えるし。確かに映える。景色がいい。雪とキツネ。ああね。Now we're going to go to the last place for this trip. Let's go. And we are here outside in the snow. Yay! いつもスノーじゃん。ねえ、いや今回本当にスノーが怖いな。So we just parked our car and we're now heading to the last spot of this video called おうち塾。Ouchijuku. It's kind of like Shirakawa-go. I don't know if you've heard of Shirakawa-go. It's like this really small like village town and it's like a lot of these like traditional houses. So we're here, we're gonna take some pictures, take some videos. But first, we are hungry. And this place is known for negisoba. なんかちょっと面白いから後ほど。So this is Ouchijuku. Yeah, it's a lot of snow. These are all like traditional houses and yeah, it's really nice. Wow, すごいね。つらら。Oh my god. 1個触って全部落ちたら怖い。本当に真っ白だね。すごい。家があるかどうか気づかない。本日の営業は終了しました。あ、マジか。じゃあ、あっち行こうか。So the place we wanted to go to was closed. It's 4 p.m. right now, and all these places close at exactly at 4, except for some that close at 5. So yeah, we're just gonna try to look for one that's open. 本日休業。あ、マジか。あそこでも電気ついてるけど。あ、そこ行こうか。え？アイスでできてる？なんか書いてる。お、すごい。あ、ジップ。あ、そこは？あ、終わりですか。Since a lot of the places close at 4, unfortunately not able to eat the negisoba. The negisoba here, it's like, it's regular soba, right? And there's like this long piece of raw green onion, which I thought was pretty funny. So yeah, I wanted to show you guys that in the video, but unfortunately we're a bit late. If you want to try it, we recommend coming early. There's a lot of mountain roads and there's a lot of icy roads. So be careful. こっちも電気ついてるけど、ここはお土産屋さんかな。
って舐めたくなるよね、見てて。じゃあこれでお会計お願いします。Unfortunately, we weren't able to eat the soba, but we had some tsukemono, like pickled foods, from the souvenir shop, and we got some souvenirs to take home. 食べたかったね。So yeah, that is it for this video. We started the video in snow, and we're ending the video in snow. Leave a like, subscribe, and hit that notification bell. Alright, so next week we're going to Ishikawa, so subscribe. Okay, bye. バイバイ。